galera, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal de lives diárias do jogo de Genshin Impact. E hoje, pessoal, vou estar fazendo aqui a missão do Arconte, né? A continuação da história principal aqui do evento Trilha Perigosa. Fazendo essa missão do Arconte aqui do evento da Trilha Perigosa. Perigo à espreita. Eu vou estar fazendo essa última missão aqui que se chama Caminho sem Saída. Depois de se encontrar com Xiao, Todos começaram a discutir as coisas curiosas e perturbadoras que viram no subterrâneo. A gente tem que dar continuação aqui na história, né? Dos 4 personagens. Eu vou estar usando a equipe da Yanfei aqui, junto com o Shingekyo, para poder estar passando essa missão, no caso, e fazendo essa missão lá. É a missão do Arconte, Trilha Perigosa, capítulo de interlúdio, ato 2, Caminho sem Saída. Fale com Paimon, lá da região das minas subterrâneas do Espenhadeiro. Depois de se encontrar com Xiao, todos começaram a discutir as coisas curiosas e perturbadoras que viram no subterrâneo. Uma outra coisa interessante também é que o Abismo acabou de atualizar, se eu não me engano, acho que atualizou ontem lá. Depois eu vou estar fazendo aqui também o Abismo, mas vamos lá pra mina subterrânea dar continuidade nessa história principal, né? Hoje eu lancei um vídeo de teoria sobre Elan, depois eu recomendo muito vocês estarem dando uma olhada no vídeo de teoria sobre Elan no caso. E uma coisa bem legal é que eu teorizo que a Elan, na verdade, ela pode ser até uma viajante do tempo. Mas enfim, no vídeo de teoria eu expliquei mais sobre isso e do porquê que eu tô falando que a Elan, eu teorizo no caso que a Elan seja uma viajante no tempo, né? Por conta das informações que a Yanfei falou ontem. Mas enfim, vamos lá continuar a história principal. Como sempre, a gente vem nessa área aqui do teleporte, e pula e tem que ir lá pra baixo, perto do pilar que tá brilhando. Vamos teleportar pra dentro do buraco aqui, né, da ravina. Vamos lá falar com a Paimon e continuar essa história que tá bem legal. Ah, vamos ver se eles vão revelar mais informações sobre Elan. Wait, where are we? Yep, way better. Paimon just got a little fright because she's never seen a crazy place like this before. Who would have thought the best guide in all of Tibet could end up so out of their depth? Yeah! So anyway, Paimon just had the weirdest dream. There were cattle mooing constantly. Yeah, just like that. Aw, Ushi, were you looking after Paimon? Traveler, it looks like the Conqueror of Demons is awake. I'm fine. Don't worry. The karma I carry is dangerous to humans. Keep your distance. Well, I have Adepti blood in me, so I wouldn't worry too much. Even so. What happened while Paimon was sleeping? How did Xiao get here? With a little help, I was able to find my way here.
conqueror of demons. Could you tell us what happened before you joined us? No need to be so formal. Just call me Shao. Oh, sure. It was a senseless battle. I came here looking for someone, but when I found them, they weren't anything like how I expected. Madame Ping says that you usually base yourself at Wangshu Inn to guard the main road through Dihua Marsh. It's unusual for you to go looking for someone yourself. Are they an Adeptus? I'm looking for a Yaksha called Bosacius. Bosacius? Is that one of the 5 Yakshas? Like you? I thought that you were the only one left. Aren't the other 4... gone from the world? You could say that. But Bosacius's body is the only one that was never found. Yakshas deal with God's remains all the time, and we become tainted by karma. Over time, it inevitably drives us to madness. The last time I saw Bosacius, it was the day he lost his mind. He left. No one knew where he went, and I never heard from him again. But Bosacius was the eldest of us. He once told us, as Yakshas we will experience countless wars. Whether we live or die, we must promise to take care of each other, and know each other's fate to the very end. Did he forget his promise because he lost his sanity? It's possible, but I did not. I am the sole survivor. So it is my duty to find out the fates of the others. What made you come to the chasm? Did you hear something about Bosacius being here? Did you know that 500 years ago, the beasts of Conria invaded the chasm? That war lasted a long time. It is said that in the midst of the battle, a brave Yaksha was seen putting up a heroic fight. But no one knew the Yaksha's name. But there were many more than 5 Yakshas in total, so there's no guarantee it was Bosacius. Wow. But you must think it was probably him if you came here to investigate, right? I am by no means certain, and I didn't have any other clues except for this one. But Bosacius was proud. If he had taken part in that war, he would have announced his name. So at first, I thought the nameless Yaksha couldn't be him. Wait, so it was Bosacius you were fighting with? Did he injure you? Yes. No way! The invasion of monsters from Conria, the battle in the chasm, and Yelan's ancestor. I have a feeling that somehow these are all connected. Life is full of coincidences, but this is too much of a coincidence. Could this all be related to the fantastic compass mentioned in the will, too? What will? Oh, right. I came here because of a will. Maybe it's not something you've come across much before, but both mortals and adepti sometimes write out their final wishes so somebody else will carry them out after they've passed. It's known as a last will and testament. And this can be done at any time? Whoa, whoa! You wanna write a will? Now? It was no accident that you saw my illusion that day. This place used your desire to find me to create a trap that you would willingly walk into. Pure deception is easy to spot, but the truth laced with lies can be a fatal combination. What you heard were really things that I said.
It made sure you heard my real voice to create panic. This one-way communication was the bait. If we hadn't managed to get in touch through the spatial rift, we may well have lost someone by now. Rather than murdering in cold blood, this space seems more intent on consuming souls. How is this even possible? Our opponent is very clever. It is not safe to stay here. Everyone, whether I accomplish what I came here to do or not, I must find a way to get you out safely. I rejoined to warn you that it's extremely dangerous here. If you stay here too long, this space may well devour you. But how do you know? You might become a shadow of your former self, wandering the underground like a lost soul. Sounds like you saw them too. Yelan, you're back. I've been back a while. I was listening to the conversation. I've seen some strange things here too. Objects that shouldn't be here. Strange figures appearing, then vanishing. I don't think any of it is real. So they're just illusions? At first I had the same thought. But it's not that simple. There may come a day when these illusions become real and attack you. From what you were saying a moment ago, it sounds like you know a way out of here. I can't say for sure. It's just a guess. As Yanfei said, this space is chaotic and unstable, but it has its weaknesses. By attacking the point where both spaces connect, I was able to create a rift and move from one to the other. So, if I use all the energy I have, I may be able to tear a passage out of this chaotic space. Really? So powerful attacks can affect the space itself. I had wondered if that was a possibility. Whoa, 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 whoa. But what do you mean by all the energy you have? I mean, it will take everything I've got. Wait a minute. When you said you were gonna get us out safely, you mean you're gonna stay here? You can't be serious. I saw Bosacius underground. That's when I realized the horror of this place. A single blast can only create a very small opening. To send you back to the outside world, I may need to continuously channel power in order to keep the tunnel open. I know how to fight to the bitter end. I can do this. No. No way. Even if what you're saying is true, I can't agree to this. I'm on neither. It's not much of an escape plan if we gotta leave someone behind. It's only a good or bad plan if there are other options to compare it to. But that's not the situation we're in right now. I doubt you'd still be stuck here if anyone had a better idea. But can you be certain that your plan will work? I cannot. What is wrong with you? You can't bet your life on something if you don't even know it's gonna work. It's not worth it. To conclude, I'm not agreeing to this plan. What if I told you, this is my last will? You? Ugh. That's your strategy, huh? No offense, but we have no guarantee this plan of yours will succeed, or even that it's safe. You said it yourself. Yakshas pose a danger to humans. You really expect us to accept your self-righteous plan just because you say so?
The battlefield is a treacherous place. Every opportunity you take, you put everything on the line for. If you fear sacrifice and failure, you can never be victorious. I've been in my fair share of treacherous battles, so I know full well that you never bring up extreme measures like this until the very, very end. You say these things in the hope that we will understand and accept them. But if you don't even know that your self-sacrifice is going to pay off, all you're doing is hurting morale. Besides, if you were really so determined to end it all, you wouldn't have given us the opportunity to share our opinions. You think you're oh so cold and ruthless, but I'm not buying it. And anyway, losing one of us so the rest can escape? Some victory that is. Yelan, don't be so harsh. Point is, it's not time for drastic measures yet. It's possible there's a hidden passage leading to the exit that we just haven't discovered. What if there isn't? Or if we don't find it? And in the end, I'm so weak that I don't have the strength left to sacrifice myself. What do you propose we do then? As things stand, there's no difference between sacrificing you and trying to find another way out, in terms of the likelihood of success. If we can't say that one strategy is better than the other, we certainly shouldn't be rushing into a risky course of action. Did someone say a strong enough strike can break us out of this place? Yeah, that's right. I heard ya. No one's staying behind to let anyone else out, all right? Enough talk. It's time for action! Come on, whatever you are! Let's see how long you manage to keep us trapped in here after I'm finished with you! Easy now. Have a taste of this! Yeah! Whew, okay, so I didn't tear the whole place down. But check it out, new path. If you need a hero, I'm the man for the job. Should have seen this coming. Why do you always have to do things like this? Shinobu. What happened to Ito? Did he pass out? The boss used up all his strength in one punch. Maybe that's the reason he managed to tear open a passage. Let me see if there's any way I can stabilize it. He did this because he heard us arguing, right? The thing with Boss is, he just can't stand conflict between teammates. Whenever we get into an argument in the Arataki gang, he always goes and does something shocking to calm everyone down. Today, he's done it again. He may not have known you for very long, but when he said he sees everyone as part of the same team, he truly means that. Another thing with Boss is, he hates it when other people sacrifice themselves, but he always seems to end up doing it himself. That said, there's a slight distinction to be made with him. When he does things like this, he doesn't really think he's sacrificing himself, because he genuinely believes that he's strong enough to defeat any obstacle he's facing. Giant ego alert! And wasn't he just doing the same thing Xiao suggested? So stupid. The boss is hardly open to persuasion. Besides, he always acts without thinking. There's no doubt that he really thought he was about to solve everything in one hit.
It's not just him either. The other guys in the Arataki gang are more or less the same. That's why they need someone like me to clean up after them. I couldn't stop him if I tried, so I might as well just let him do his thing. Besides, often his harebrained intuition is surprisingly on point. We might punch our way out of here yet. Ito, please tell Paimon you're okay. I'm sorry. Don't be. You have nothing to apologize for. Both you and Yelan made some very good points. Still, if this was an Arataki gang issue and you were one of our members, I have to say I'd side with Yelan on this one. The boss definitely wasn't sacrificing himself. He firmly believed that we'd be able to find a way out through the passage he opened up, and he's certainly not expecting to be left behind. Everyone's important. We have to support each other if we're going to get out of here. Your survival is of huge importance to some people. No, to a whole lot of people. Aw, Shinobu. Everyone, let's all do our best to try and find a way out. There's still a chance. I'm sure we can escape. Leave the boss to me. Don't worry. Everyone, it seems this passage doesn't lead to the outside world, but deeper inside. What the? So Ito's efforts were in vain? No, it's still worth exploring. I'll go and take a look first. Aha, I see. I'm with you. What? So far, I still haven't found the thing I came looking for. That magical device, remember? If this domain has the power to project our imaginations or the things we're searching for into reality, well, maybe I can use that to my advantage to track it down. Oh, right! No wonder she keeps telling us to keep going. If it's a magical device, it must be super powerful. Well, I can't guarantee that, but it's worth a try. I will find a way. Let him go. But if you're planning on going into that domain too, then come with me. After all, I'm just a lawyer. We'll be safer if we team up. By the way, you and Xiao seem pretty close, huh? Yelan got a bit worked up just now, so I just wanted to apologize on her behalf. I have to say though, if Yelan hadn't spoken out like she did, I'm not sure she would have gotten through to him. Also, self-sacrifice is something Yelan feels strongly about. She tried to stop whoever it was. From what I know, she's lost comrades in the line of duty before, and then was rescued herself. Maybe being a survivor is what makes her so against seeing other people sacrifice themselves. How can things ever be the same again, knowing that your life was saved when others weren't? In a way, salvation can also be a burden. If I were her, I'm not sure I would have done anything different. Oh, wait, 1 second. I'll be right there. Yeah! Right, that's much safer. Since Ito can't fight right now, I've cast a spell to protect you guys. Thank you, Senpai. Please, be careful. We will. Same to you. All right, Traveler, let's go. Tem mais informações sobre Elan sendo revelada, né? Vamos lá. Quem realmente Elan é de fato? Será que dá pra entrar aqui dentro? Ah, era isso mesmo, era pra entrar aqui na passagem que o Ito abriu. Ai, vamos lá. Aqui. O que é isso aqui? Nossa, quanto monstro.
domínio das ilusões. Tá, pelo que eu entendi, então resumindo aqui, a pessoa que tá por trás desse espaço-tempo onde a gente tá preso aqui, né? É um dos yakshas que nem o Xiao, né? Igual o próprio Xiao falou. Um yaksha corrompido, praticamente. Ou que perdeu sua sanidade, né? Isso é realmente um perigo, né? Alguém com tanto poder assim, igual o Xiao, pode acabar sendo um grande perigo para os outros que consideram mortais, né? Que são os humanos aqui, né? Ou os mortais, igual o Xiao fala, né? Mas enfim. Nossa, quanto mais a gente vai se aprofundando na história, mais fica claro o que tipo assim, quem realmente a Elan é. Porque como uma pessoa consegue, tipo, bater de frente assim com o Yaksha dessa forma, igual ela fez, né? Como se ela já, tipo, conhecesse o Xiao. Nossa, isso é muito estranho, velho. Eu ainda tenho essa teoria que ela é uma viajante no tempo. Vamos ver se até quando abrir a missão lendária dela explica um pouco mais aí sobre as informações que a própria Anfei passou também, né? Vamos ver se na própria missão lendária dela vai revelar quem realmente Elan é de verdade. Mas por enquanto vamos continuar aqui o desafio, né? Bora lá. Vamos diretão. Quanto mais a gente vai descobrindo sobre Elan, tipo assim, quanto mais a gente vai descobrindo sobre Elan, mais intrigante vai ficando a história, né? Ué. What's this? Huh? Look at that huge disc in the distance. Hold on. Is that the What? That's the best description you can come up with? It's way, way bigger than that! Huh. Well, it seems our theory checked out. In my humble legal opinion, that's almost certainly the magical device I've been looking for. It really showed up. But if this really is the fantastic compass, it's so huge! How the heck am I gonna lug that back to my office? I mean, come on, Yanfei. Don't give up now. Let's investigate the area first. What the... Are they treasure hoarders? They look familiar. Oh yeah, I bumped into these rapscallions a few days ago. Nossa, isso aqui tá lembrando aquele famoso filme da bússola, né? Que doideira. Ué, eu virei isso aí, Elan? Calma aí, como é que tá Elan aqui? É Elan do jogo? Ou é a minha Elan? Ah não, é a minha, né? Do jogo não. There's a smaller disc here. Judging from the appearance and design... In all likelihood, this is the fantastic compass. Why is there a small version of the fantastic compass stuck in the ground? What's it for? Yeah, boom! Motion to compel. Incinerate! Off with you! Boom! Easy peasy. Just like last time. You know, when I ran into them before, I was working on a big commercial case. The defendant hired them to attack me, just to get back at me. Happens all the time. Luckily, I'm well trained in martial arts, so taking them down was a piece of cake. But these are the exact same guys as I met last time. Is this space recreating scenes from my memory? Maybe this is one of the ways our adversary intends to devour us. Unbelievable.
Será que essa parte deles estarem tentando recriar as memórias da Yanfei significa que esse é o poder daquele Yaksha que o Shell falou? Que tá bem provável que é isso. Nossa, essa bússola gigante lembra muito de um filme, acho que chamado Bússola de Ouro, se eu não me engano, onde tem um ursão, aí tem um leão, tem uns negócios tudo mágico, meio no estilo Nárnia, que tem uma bússola gigante. Muito parecido com isso aqui. Não sei quem já assistiu esse filme da bússola aí. Eu não sei se é bússola dourada, bússola de ouro, bússola perdida, alguma coisa assim. Que tem uma bússola gigante também no filme e tinha um urso também. Mas enfim, vamos aqui investigar. Ela chamou essa bússola de pequena. Olha o tamanho dessa bússola aqui. Isso aqui é enorme. Esse aqui é enorme e aquele ali é gigante, né? Se isso aqui é pequeno, o que é o grande punhão feio aí? Nota de quê? Que é isso daqui que eu peguei? Ué. Calma aí. Aqui. Nota de origem desconhecida 1. Você encontrou esta nota no espaço misterioso. O seu conteúdo parece ser um diário. Nossa, uma nota do Descubra. Nossa, por que tem um monte de bomba ali? Ué? Que? Nossa, eu pensei que eu tinha aberto um caminho. Que estranho. Tá, vamos lá. A new entrance. Great. Whoa. Is this a tunnel? This is weird. It feels like it's connecting to another world. Or maybe another time. Nossa, quem assistiu aquele filme agora deve estar tipo surtando, né? Que tá muito, é tanta referência que o Capitão América não aguentaria de tanta referência. Eu acabei de entrar em outra dimensão. Eita, nós, outro espaço-tempo. Nossa, isso aqui parece um portal temporal, não parece? O que tá rodopiando esse negócio, que estranho. Parece que eu tô viajando entre o espaço e o tempo. Ué? I thought we might run into some other people here, but apparently not. The Fatui? Whose memory is this? Ah! Watch out! Just as I thought. Yelan, you're here! I will take you down no matter how many times you show up. Hey, relax. We're together now. Ai, esse olho da Yelan parecido muito com o olho da Yanfei aí. Sei lá. Mas pode ter algum tipo de parentesco, né? Desculpa. As estrelas têm o olho da mesma cor. Apesar que até normal ter pessoas com olho com a mesma cor, né? Isso não comprova nada, mas enfim. Ai, calma aí, esqueci aqui. Nossa, como esse bicho grande é forte. De energia. Aqui. Nossa, ela tá no quê? Por que ela tá no 90? Eita! 105, 75. Nossa, quanta taxa? 180. Ah, tá sem bônus de dano. Eu ia falar bônus de dano, lembro. Bônus de dano Hydro, né? Que é o dela. Tá com a simulacra. Dos arcos mais fortes do jogo. Nossa, ritual real. C3. Tá, esse aqui eu não sei o que faz. Esse aqui depois eu precisava fazer uma parte de guia dela. Mas enfim. Vamos lá. Só o poder dela aqui de ficar criando esse fio da vida. Gotcha. Here comes the catch. Take it easy. I mustn't give up. Out of here, I will go. In the goodness, precious.
from dead. Amateurs. And still they dare to come after me. You've still got it. Remember how I said I'd seen some illusions myself? Those were the same words I heard last time. The space seems to be reproducing that memory. Now that you know, at least we're all on the same page. He said the word fantastic. Was he talking about the fantastic compass? Yanfei, see that thing on the ground? Yeah, we tinkered with it. That's how we met up with you. I guess it's a miniature version of the fantastic compass in the distance. It has a close connection to the entire space. It looks somewhat familiar. Let me think. Entre no novo espaço. Bússola fantástica, tutorial de modo de jogo. Gire as agulhas na bússola fantástica para as direções diferentes para mudar o tempo nessa área, lhes permitindo pular para momentos distintos no tempo. Suas ações em um ponto prévio no tempo talvez afetem o próximo ponto que você pular. Nossa, isso aqui dá muita brecha para viagem no tempo. Meu Deus, isso aqui é um... Nossa, isso aqui dá muita brecha para viagem no tempo, pessoal. Então realmente pode ser possível alguém viajar no tempo, porque pelo que eu entendi aqui, a gente tá mudando, tá viajando realmente através do tempo, só que dentro desse mundo aqui, dessa dimensão, né? Que doideira. Tá, calma aí, qual que eu fui aqui? Eu tô naquele símbolo pequeno, né? Eu vou tentar ir pro grande, ó. Ah, não, acho que era o próximo, né? Que eu girei pra direção pra direita, sentido horário. Vamos pro próximo aqui, ó. Tá, ele pulou e foi pro terceiro. Ó, já ficou com outro mundo. Eu fui no primeiro, pessoal, que é o pequeno. Eu só apertei esse primeiro da frente, que é o girar a agulha no sentido horário. Eu tô girando como se fosse o ponteiro de um relógio. Eu tô girando na direção do relógio. Pra vocês terem feito igual o que eu fiz aqui e entrar na cutscene. Beleza, agora o mundo ficou todo vermelho. Vamos lá, ver o que tem aí dentro, né? Dessa vez eu vou pro Shingeki. Nossa, isso aqui tá lembrando muito o jogo do God of War 2018, que a gente ficava fazendo isso também. Passava numa parte, aí entrava no portal, andava numa outra parte pra poder chegar a outro local. Tá igualzinho, velho. Tá, vamos entrar na dimensão vermelha agora. Quem será que é? Another new space. Novo espaço. If everywhere within this space follows the same rules, there must be another small fantastic compass somewhere around here. Bosacious. I can't believe someone like you would end up as a lost soul underground. No enemies. Hold on. Wait, is the enemy hiding itself? Oh no, we should go help him. Stay back. This is my fight. Do not come near me. Filthy monsters! Ai, desculpa. So many people have died at your hands! I lured you here to this underground space because I found your weakness. Hiding and ambushing from the dark is Bosacious's signature tactic. Die here with me! Huh? Ugh. How did a valiant warrior like you die here? Uh-oh. This is not going well for Xiao. No matter. I know how this ends. Useless. Look! Bosacious is showing signs of fatigue! Bosacious. Martial Retris. Even your strength is finite. But your illusion is not as mighty as you. This is not you in all your glory. I wonder what Rex Lapis would think if he saw what had become of the first Yaksha. Leave! I'll deal with the rest. We can't let the monsters get to the surface. Everyone, remember, we must hold the line at 60 miles outside the chasm at all costs.
Enough! Phantom, be gone! Joe, are you okay? This is my purpose. Don't worry about me. So your invisible opponent was the legendary Bosacius, Marshal Vitris? Yes. So excuse my stubbornness. Bosacius has been missing for centuries. This may have been the last time I will ever see him. He was saying something about holding the line at all costs. He fought here. The nameless Yaksha from the legends. It was him. But didn't you say he'd always announce his name? How could his name be lost to time? What happened? I don't know. Maybe he forgot who he was. Because the karma you spoke of drove him to madness? Bosacius had already gone mad before he disappeared. There was no way of knowing if his memories were intact. He still took part in the Battle of the Chasm despite having gone mad? We Yakshas are not a race that thrive in peacetime. It's likely that he was drawn by the scent of bloody war. Slaughter is what we do best. Maybe it's the only thing we know. This battle confirmed my suspicions. As we had speculated, this space reflects information from people's minds. In other words, despite going mad, Bosacius came here. The illusion we saw just now is the impression he left behind. This space recreated him as he was during the battle. The way he fought was so self-destructive. He couldn't possibly have survived. Bosacius's illusion said he'd discovered the monster's weakness and lured them underground. What kind of place could this be? Defeating Conria's monsters is no small feat, that's for sure. Guys, it could just be me, but I think I'm suddenly feeling more tired than I was. This space is really starting to affect us. I believe Bosacius stayed here underground. But now he is gone, and only his illusion remains. If we don't leave, we may meet the same fate. Time to move on. You fought well, Bosacius. Goodbye. Tá, então pelo que o Shao falou, o problema mesmo é o local onde eles estão, e não o poder de um Yaksha. Ele praticamente, provavelmente esse Bosacius aí é o Yaksha que fez aquilo que a Yelan falou de ontem, no caso, né? O Bosacius é aquele alguém que afastou os monstros, que quer dizer, que distraiu os monstros e afastou eles pra longe, no caso, pro despenhadeiro, provavelmente, quando teve aquela batalha lá de 500 anos atrás. Aí provavelmente o Bosacius foi a pessoa, né? Foi o alguém que a Yelan falou ontem lá, que afastou os monstros da parte aqui da área central da cidade, né? Que protegeu a cidade e afastou os monstros, mesmo enlouquecido, ele deve ter conseguido afastar os monstros para o despenhadeiro, né? E esse provavelmente deve ter sido o fim dele. E no caso, pelo que o Shao tá falando, é melhor eles saírem daqui, senão vão acabar morrendo que nem o Bosacius morreu, né? Igual esse personagem, no caso, que é esse Yaksha lendário aí que ele falou. Nossa, que história intrigante, mas bem maneira, hein? Conectou certinho com a história de Quem. E esse poder que ele tem é meio bizarro, né? Se vocês perceberam, parece que é o poder do trovão, da eletricidade que ele tava mandando no Shao. Será que o Bosacius é o Yaksha Eletro? E foi ele que fez esse... que ele foi aquele que salvou, no caso, o pessoal de 15 anos atrás? Teorias e teorias, pessoal. Grande parte já tá comprovada, pelo menos. Vamos lá, continuar a história. De novo, passando por esse local, que é praticamente como se fosse um buraco de minhoca, né? Através do espaço e tempo. Isso aqui é praticamente uma viagem do tempo que a gente tá fazendo.
É muito buraco de minhoca isso aqui. Tá, a gente saiu dessa parte, agora tem que apertar de novo, ó. Continuar apertando aqui. Vamos pro próximo. Ih, não tá mais girando. Ele só gira em 3 posições. Tá, então vamos ver se é esse aqui ou se é o outro. Não, acho que é o outro, né? Que é o primeiro, provavelmente. Mas não custa nada dar uma olhada. Tô girando pro do meio. Vamos ver se vai dar alguma coisa. Acho que eu vou voltar pro mesmo lugar, provavelmente. Nossa, esse negócio da gente conseguir viajar no tempo abre muita brecha, velho. É, como eu falei, como eu supus. Eu realmente voltei pro mesmo local. Que doideira. Tá, então tem que ser o próximo, que é o primeiro. Que provavelmente é onde a gente volta para o início, né? Ou será que tem que voltar lá pra cima? Dá pra pensar onde é que a gente tá. Ó, a gente tá bem no meio do mapa, um local... A gente tá tipo num local inexistente, né? Tô viajando através do tempo. Tá, vamos ver se vai voltar pra cutscene. Ai, por favor, jogo, sai daqui. Eu não aguento mais ficar viajando nessa dimensão entre o tempo aqui e o espaço. Ai, sério que não dá pra sair daqui? Ué? Será que tem que subir de volta? Não, eu voltei pra cá. Que? Eu voltei pra outra área. Oxi. Que estranho. O relógio voltou sozinho. A bússola voltou sozinha pra outra área. Que doideira. Tá, e se eu for de novo? O que que acontece? Não. Ué, eu voltei pra onde agora? Que estranho. Será que tem como voltar pra cá? Ou não? Não, aqui tá bloqueado. Nossa, tem um baú aqui. Caraca, um baú entre o... É, só no jogo, né? Como é que pode ter um baú aqui na parte aqui do... Desse mundo paralelo? Que coisa estranha. Ah, é que eu não apertei ali, eu não tinha visto. Nossa, outra nota. Ué? Que doideira é essa que tá acontecendo? Ah, nossa, sério que tem... Nossa, a nota do Descubra. Provavelmente tem... Vai ter mais dessas notas conforme a gente vai rodando coisa, no caso. Conforme a gente vai entrando no portal. Que doideira. Tá, então deixa eu ver. Essa aqui é a nota que eu achei. Dá pra subir daqui? Não, não dá, que tá bloqueado. Não dá, não deixa a gente fugir daqui. Tá, então eu vou ter que avançar. Beleza, eu vou avançar no tempo aqui, ó. Deixa eu girar a agulha. O próximo. Tá, eu vou entrar e tentar procurar a nota de novo, ó. Lembrando que eu abri aquele caminho ali e achei uma nota. Agora se eu entrar de novo e voltar pro mesmo local... Nossa, isso aqui confunde muito a mente da pessoa, hein? Praticamente perdido no tempo. Vou lá, agora eu voltei pro mesmo local. Vamos ver se vai estar aberto. Não, ainda continua aberto. Ué? Que estranho. Entre no novo espaço-tempo. Tá, não deu certo. Vamos pôr no último. Tá, aqui foi aquele espaço vermelho, né? Ah, nossa, o negócio do Descubra totalmente. Caraca, não tinha visto isso aqui não. Ainda bem que é bom a gente... Se eu não tivesse explorado, eu não iria saber que tem um negócio ali. Tá, aqui não tem mais nada, não tem nenhuma nota. Meu Deus, isso aqui é muito bizarro, velho. Eu ficar viajando no tempo. Eu tô me sentindo dentro daquela série de viagem no tempo lá, que tinha aquele viajante no tempo que entrava dentro de uma cabine telefônica e viajava, né? Eu tô sentindo que nem ele. Por isso que é igual o doutor viajante do tempo falava, né? Que viagem no tempo deixa a gente confuso. Tá, o que é pra fazer? Será que é pra apontar a agulha pra aquele lado ali?
Não, apertei errado. Tá, se essa a última área aqui vermelha é aquele símbolo, deixa eu ver que símbolo que tá ali. É esse símbolo. Tá, tem que girar pra esse novo símbolo que apareceu de baixo ali, ó. É a lógica mais inteligente a se fazer. Vamos ver o que vai acontecer. Pra cá é a saída. Ó, agora eu fui no novo símbolo que eu não tinha ainda antes, né? É a saída, ó, ficou dourado. É igual o Dr. Paradoxo falou do Ben 10, que viagem no tempo deixa a gente confuso mesmo. Vamos nessa. Ah, de novo nesse portal. Realmente, deixa a gente meio confuso. Tá, e agora? Finalmente. Looks like there's some information here. Shall we take a look? Okay, let's see. Parece ser uma nota escrita por alguém. Carta número... Calma, número 4, né? Não temos ideia quanto tempo se passou desde que partimos com nossos camaradas em uma patrulha. Mas, de acordo com as informações que investigamos, as bestas perderam toda a sua mobilidade. Na verdade, a maioria delas desapareceu. Nós vencemos. Foi uma grande vitória. É uma pena que todos não puderam retornar para casa. Este ano, a filha de Rulan completa 2 anos. Já a avó de King Ming, né? Possui uma idade bem avançada. Todos eles sentem saudades de casa, no entanto. Eu não tenho ninguém. Não há ninguém que não queira voltar para sua casa. Mas, estando presos aqui, também nos tornamos família um dos outros. Que lugar misterioso, mesmo que estejamos com imensa saudade de nossas casas. Esse lugar tem um efeito inexplicável e intrínseco. Ao chegarmos aqui durante nossa patrulha, conseguimos ver paisagens que só conseguiríamos ver em nossa terra natal. Já tinha ouvido falar entre os mais velhos da família que o povo de Liu tem minerado por pelo menos algumas centenas de anos, mas aqui não parece uma área de mineração real. Talvez, por eu ter crescido numa área de mineração, eu esteja sentindo tanta falta de casa que este lugar acabou se tornando uma cópia aproximada. Que saudades de casa. It looks like these were letters written by the Millelith soldiers who stayed here. So, who's this Boyang they mentioned? Boyang was one of my ancestors. The one who didn't make it back. You mean Boyang fought alongside Bosacius? I believe so. And the Millelith soldiers were their brothers in arms. I guess now we have a pretty good idea of where everyone that went missing ended up. Yes. So scary. What happened? Come on, let's not stay here. I have a gut feeling that sooner or later we'll connect all the dots. And then, we'll finally know the truth. Still, who knows how this space is planning on revealing the answer to us. Tá, então essa carta é daquele um dos 2 ancestrais que ela tinha falado, que ela não falou, né, que são os parentes dela. Pelo que a gente pode pressupor, são parentes de soldado Milelite, né? Nossa, isso ainda pode confirmar e reforçar ainda mais a teoria que eu tenho sobre a relação viajante no tempo e que ela descobriu as informações do despenhadeiro lá no futuro e não agora. Ela descobriu isso dos parentes dela lá do futuro e voltou no tempo por algum motivo, né? Essa é a base da minha teoria, que ela realmente é um viajante no tempo. Mas enfim, vamos lá buscar a verdade do que ela tá falando, né? Deixa eu só ver, acho que não tem mais carta pra cá não, né? Tem alguma carta pra cá. Finalizar a exploração. Não, acho que não tem mais nada não. Vamos lá pro portal, bora. Tá, deixa eu ver esse aqui. Ó, abri um último lá embaixo. Eu acho que é aquele último símbolo ali, que é símbolo de um garfo lá. Símbolo 2, símbolo estranho. Esse aqui é um símbolo de um olho egípcio e o outro é símbolo de um garfo. Tipo um símbolo de 2 gêmeos. Vamos lá entrar no portalzinho aqui. De novo, nessa mesma dimensão. Eita, lá vamos lá já no tempo de novo.
Ah, eu tinha que girar a bússola, não tava vendo. Tá, a gente tem que girar agora no sentido anti-horário. Que é esse último aqui, provavelmente. Olha lá, o último símbolo. Ah, agora ficou azul, ó, que estranho. Rain outlines your fate. Entramos no portal de novo. Meu Deus, esse negócio deixa a gente perdido, velho. Entramos no buraco de minhoca de novo. O lugar que tá fora do tempo. There's nothing here at all. What a creepy space. It has the feel of the abyss. But where are the opponents? Your memory of what? The abyss? So, this place is created purely based on your memory? Igual como eu teorizei, pessoal. Realmente, a memória dele tá relacionada ao abismo e o medo dele, né? Getting darker. It's Lumine, wait! Huh? What's that shiny round thing on the ground? The fantastic compass. In the other spaces, the fantastic compass was always partially buried in the ground. But this one is lying flat, intact, as if somebody left it here. Oh, she was just a figment of your imagination? So, she appeared as an illusion because you miss her so much, huh? Yanfei, are you sure this is the fantastic compass you're looking for? I think so. There were no pictures in the will, but based on the description, it seems to check out. Yelan? What is it? From the design and build, this fantastic compass looks extremely similar to the catalysts used by my clan. I just need to do this, and... Someone's used this before. There may be a hidden message inside. Let's get out of here and find somewhere safer. All right, here we'll be fine. Take a moment to catch your breath while I try to unlock the fantastic compass. E como sempre, a Elan sempre tem a resposta pra essa situação, né? Eu tô falando, meu, a Elan deve ser muito uma viajante no tempo. Porque todo o design dessa bússola combina perfeitamente com alguém que veio do futuro, véi. Nossa, combina perfeitamente com a teoria que eu falei. Ela realmente ser uma viajante no tempo e por isso que ela sabe mexer naquele tipo de catalisador. E isso bate de certinho com o que eu também tinha falado, que o catalisador da família da Yelan não era o catalisador arma, mas na verdade era uma coisa tipo que nem isso daí, que nem essa bússola. E não é a arma. Caraca, velho, será que eu realmente acertei na teoria da Yelan ser uma viajante no tempo? Que doideira. Agora acho que é só sair do domínio, né? Tá, vamos só sair direto aqui. Acho que nem precisa falar com eles, né? Sei lá. Vocês was the leader of the 5 Yakshas under Rex Lapis's command. He could control electro energy. Unlike me, he was both a formidable warrior and a talented commander. Ou seja, o Vocês realmente é o Eletro, né? O Yaksha Eletro. E ele era o líder do Shao. Caraca, que da hora. Tá, vamos falar com a Yanfei. Now that I've found the fantastic compass, my work here is done.
But if the Bosacious we saw was just an illusion, will we really be able to take anything we find here back to the outside world? Ah, é essa personagem misteriosa, né? Caramba, It's in vamos yin lá. and yang, among the 5 regions. Water, fire, wind, and thunder cycle like the seasons. Grasp the 7 heavens from the ground. Open wide the 3 gates. All the worlds within reach. Nossa, se isso aqui realmente é o que. Se cada símbolo dessa bússola significa que seria um dos elementos, né? Que seria os 7 elementos, fora a luz e a escuridão. Nossa, isso aqui casa certinho com o que eu falei na teoria, que ela realmente pode ter vindo do futuro e que esse tipo de objeto que seria o catalisador estaria envolvido com as lesões elementais não só de um elemento, mas dos outros elementos também. E isso aqui casa certinho com o que eu teorizei e que eu tinha falado no vídeo. Que doideira. Mas vamos sair logo daqui, né? Vamos ver se isso aí é realmente esse vídeo que eu criei, que eu teorizei sobre a Elan ser uma viajante no tempo é real. Ou a Elan pode ser só uma personagem que trabalha pra Ningguang também, né? Que ela não é uma viajante no tempo. E esse negócio, essa bússola no caso, possa ter relação com a família dela no caso do passado, né? E não do futuro. Mas enfim, vamos lá. Ué? Well, well. This is not what I was expecting. Oh, seems like you've made a new discovery. Parece ser uma nota escrita por alguém, nota 1. Meu nome é Boi Yang, deixo aqui um registro de tudo que sei, para que as gerações futuras vejam e aprendam com as minhas experiências. Nota 2. Os Qingxing, né, Qing, ordenaram que eu e meus camaradas levássemos a bússola fantástica para o despenhadeiro para ajudar nossos Milelite. Mas as bestas neste local são terríveis e nossas forças sofreram muitas perdas. Se não fosse pela ajuda do Yaksha, temo que eu e meu irmão de sangue teremos morrido naquele momento. Nota 3. Esse Yaksha possui 4 mãos e um temperamento enlouquecido, sequer lembra seu próprio nome. Quando está desequilibrado, chama os outros que estão próximos a ele de Alatos e Menógias. Ele domina o trovão e sua forma grandiosa somente os grandes guerreiros a possuem. Nós o seguimos uma batalha contra essas bestas maléficas por 10 dias, até que finalmente escapamos. Nota 4. Uma cobra possui seu ponto fraco 7 polegadas sobre a sua cabeça. Esses monstros obviamente possuem o seu. O Yaksha descobriu isso e elaborou um plano de batalha contra essa fraqueza. Em nossa batalha anterior, a superfície do despenhadeiro foi danificada, revelando um palácio enigmático subterrâneo nas profundezas da Terra. Observamos que os monstros enfraqueciam ao se aproximar deste local. Por isso percebemos que deve existir algum poder que suprime consideravelmente essas bestas de Cainria. Nota 5. Sofremos muitas perdas. Esse conflito precisa terminar logo. Eu e Hongzhao concordamos que levarei a bússola e liderarei um grupo dos Milelite para seguir o Yaksha até o palácio nas profundezas. Atrairemos as bestas até as profundezas dele. O selo precisa ser completado por mim pelo Yaksha naquele local, com Hongzhao nos auxiliando do lado de fora. Assim poderemos garantir que ele aguentará. Se isso funcionar, a linha de frente no despenhadeiro estará segura. Entretanto, isso significa que eu, o Yaksha e os Milelite conosco serão deixados para trás neste palácio subterrâneo. Ainda assim, o que temos a ganhar vale a pena, né? Temos que tentar. Nota 6. Os guerreiros observaram dia e noite e confirmaram que as bestas ficam limitadas quando entram no palácio subterrâneo. E é quase como se algum poder estivesse as corroendo, né? Alguns de nossos feridos se sacrificaram e outros se separaram do grupo principal durante o caos.
e jamais retornarão. Será que os monstros realmente desaparecerão dessa forma? Nota 7. Esse palácio estranhíssimo é algo que somente eu e o Aksha vivemos até o ver. Não sei quanto se passou. O Yaksha está gravemente ferido e também enlouquecido. Temo que não viverá muito. Quanto a mim, apesar de ainda estar com a minimamente clara, posso sentir a confusão se aproximando. Não sei há quanto tempo estou aqui. O Yaksha me implora para partir, mas ele esquece que esse foi o destino que escolhemos. Nota 8. Esse palácio subterrâneo é como um ser vivo. Quando a primeira fenda apareceu no chão, pulamos para baixo e lutamos, mas logo descobri que a fenda estava lentamente se fechando. Não sei se era a única tática que poderíamos ter escolhido, e mesmo quando atacamos as fendas, os espaços abertos se regeneram, às vezes lentamente, noutras rápida. Será que isso quer dizer que quando danificamos o solo na luta, danificamos a fronteira exterior deste espaço? Será que acidentalmente entramos na barriga de um monstro colossal para sermos devorados lentamente? Nota 9, né? As bestas maléficas devem ter morrido. Nós sobrevivemos a todas. Eu fui por vários caminhos, mas não há saída. O Yaksha faleceu, somente eu estou aqui. Eu vejo minha família, minha esposa, meus filhos, eles se aproximam de mim e então passam desaparecendo. Eu devo estar enlouquecendo. Ou então, como veria minha família, que está no porto de Liui? Eu quero retornar para casa, mas será que posso? Hongzal, nota 10, né? Hongzal, às vezes eu odeio que não foi você que teve que passar por essa tortura. Mas Hongzal, eu sou seu irmão mais velho, por isso estou feliz que você sobreviveu. Estou exausto, não consigo pensar direito. Ou seja, esse Hongzal aí é o parente da Yanfei, provavelmente, né? Parente da Yanfei não, desculpa, parente da Elan no caso, pelo que ele tá falando. E uma outra coisa também é que ele confirmou a morte do Yaksha, né? Que o amigo do Xiao, que o líder no caso do Xiao, que é esse daí que ele falou o nome, ele morreu nesse ponto aqui, pelo que ele tá descrevendo aqui pra gente. E ele começou a ser afetado por esse espaço-tempo que eles estão agora aqui, né? Ele também começou a ser afetado. Ele provavelmente também deve ter ido de base, né? Igual Yaksha. Só que como ele escreveu, esse Hongzal provavelmente é o ancestral da Yelan, no caso. É o parente da Yelan que passou por essa parte da batalha de Kender, conforme ele tá descrevendo aqui pra gente. This information was left by a thaumaturge called Boyang, who, as you know, is the missing ancestor that I came here to investigate. All this information, it was left by your ancestor? Hundreds of years ago, two of my ancestors, brothers, were gifted the fantastic compass by someone of great importance. They brought this device to the chasm and joined the war against the monsters of Conria. They set out together, but only one of them made it back. Minus his sanity. Karma. Correct. One possibility is that when they fought alongside Bosacius, they were tainted by his karma. Neither of them had visions, so they wouldn't have been able to resist its effects for very long. From reading through this, it sounds like Boyang ended up staying here for good too. Well, this is just wonderful. So, that's it. There's no way out? What do we do? Are we gonna die here? But Paimon doesn't wanna die! Paimon's had enough of this place! Let me out! What was that? Huh? I got it! I just had a thought. Give me a second, I just need to double check. Uh-huh.
Traveler, I just realized something. Okay, so on my way here, I was studying the will the whole time. But I didn't give any thought to the book that the will was inside of. I don't know it verbatim, but I have read it before. The gist of the story goes like this. Millennia ago, an Adeptus made a magic device to seal away evil monsters. Later, he made good friends with a human and gave the device to him to use as a catalyst. A few years later, great demons haunted the mountains. The mortal and the Adeptus joined forces to exorcise them using the same device. And that's not all. The book also says this. When mortal and Adepti powers are combined, one can move the heavens and shake the earth. This contraption is proof that mortals and Adepti may coexist, that there is unity between heaven and humanity. I have both Adepti and human lineage. Maybe my power can work. It worked! I mean, the effect only lasted an instant because I'm not strong enough, but still, we must be on the right track. And look, something seems to have been activated inside the fantastic compass. By heaven's might and the gods of the 5 regions, Yaksha and mortal together take this contraption in hand. That's their voices from when they made the seal. Bosacius and my ancestor. They sealed off this space at the top together. I see. It makes sense now. Everyone, let's go back and meet up with Ito and Shinobu. I have a suggestion to make. Paimon can barely move anymore. Oh, why can't we get out of here? Paimon doesn't want to die. Paimon wants to stay with you. Paimon, just hang in there, okay? Trust me, there's still hope. Let's go. Caraca, que situação tensa que eles estão, cê é louco. O que eu liberei aqui? Perigo espreita. Ah, eu não tinha resgatado aquilo ali. Shinobu, Ito, we're back! He must be exhausted, because he still hasn't woken up yet. But he's not in any serious danger, so don't worry. What about you guys? You found something, didn't you? It's written on your faces. But whatever it is, it's bad news, isn't it? We found the fantastic compass. The previous owner left a message inside, and from the looks of it, there really is no way out of this space after all. It seems like the previous owner was stuck here forever too. Shoot! This isn't over yet. Listen to me. Just now, I tried channeling my power into the fantastic compass, and it responded. But all that did was activate the records from when the seal was created. Right, but the issue wasn't with the compass. It was with the method. Remember what the book says? When mortal and Adepti powers are combined, one can move the heavens and shake the earth. Only when a mortal and an Adeptus combine their powers can the fantastic compass be fully activated.
I'm a mix of human and Adeptus. So the fact that the Fantastic Compass responded to me shows that the system is still functional. Lucky for us, we also happen to have a full Adeptus and a human with training in the magic arts. Interesting. So that's what was going through your head. So, an Adeptus and a human need to channel their power at the same time? Yes, if my guess is correct, then when both of you put your full power into the Fantastic Compass, we should be able to completely reactivate it, maybe even reverse it. Last time, it was used to seal the intersection between this place and the chasm. If we can reverse it, then we're home free. Awesome! So there's still hope? You bet. Your idea seems reasonable. Okay, well let's all take a quick break. We'll give this thing a try once we're ready. Oh boy, Paimon's so nervous. Yelan, Xiao, how are we looking? I'm all set. I'm ready. Oh, but Yanfei, there's one thing you might need to mentally prepare yourself for. I'm afraid you probably won't be able to take the Fantastic Compass out of here. From what I can tell, everything within this domain is the result of disordered space-time and memories. We all came here for different purposes, and everything that's happened here has been in response to our own imaginations and conjecture. Terrifying, but also a miracle. This space, well, it's more than just a space. Whether there's some kind of higher power at work here, I don't know, but the whole time, it's been reading our minds and responding to us in the form of illusions. Also, according to the history of the chasm, this place must have existed for a very long time. What could have created it? Oh, that. Yeah, I was there too. Huh? Wait a second. It was you that shot that arrow? Who else did you think it was? That snake is probably a remnant of Conrion's civilization, and crystals are highly effective against it. Maybe there was some sort of opposing reaction between those two forces? If so, I'm extremely sorry, everyone. It looks like I might be the one responsible for all of this. No! You're just trying to help us and solve the problem! You're definitely not to blame for what happened. If you say so. You could almost liken this bizarre space to a living being that throws all kinds of hallucinations at us to deceive us. Everyone we've seen here, and all the paths we've walked, it all ceased to exist 500 years ago. Additionally, most of the things here are static. So if we really do manage to escape, then once time starts moving normally again, the Fantastic Compass will likely disappear. That's actually what I think too. That's precisely why it's such a miracle that we even found the Fantastic Compass to begin with. This whole thing feels like we're breaking free from our shackles using a spear that by rights should not exist. This is a long shot, but it may be our last chance. So, whose wish was it that summoned this device? Perhaps it was. But maybe there's another reason. Your incredibly strong commitment to your search. It's a shame that we couldn't find your family. But if they were here, I'm sure they'd want nothing more than to see you being rescued from this place. I gotta say, it does intrigue me, the way we all ended up here together. If this is fate, then let's grab it in our hands and turn it around. Leave the boss to Ushi and me. We're ready. Traveler, take care of Paimon. Yanfei, you might need to come closer to me when the time comes. Sure.
Stars align, bestow your light, evil purged by thunder's might. Spirit curbed, pneuma surge, by dictum divine, heed these words. Do as I command! Aha! The fantastic compass is an amplifier. Maintain this energy level, and we may stand a chance. I will maintain the energy flow. Understood. Everyone, stand back. I shall hold the line by sealing the surface. As Yakshas, we must fight for this world. General Alatus, falling in! Watch out! This trip may be dangerous, yet you insist on going. I have guarded this place for several hundred years. Only to seek the nameless Yaksha, do I request your approval. Can't keep this up. Your strength won't last. That was close. I thought you were gonna get left behind. I'm so glad you're okay. That was terrifying. I know what you were thinking, but...
Never mind. I know I can't talk you out of a mindset that's been built up over a lifetime. I don't think we were ever going to reach an agreement over the final strategy. But in the end, it was thanks to you that we managed to escape. So, thank you for saving us all. No. I could not have done this on my strength alone. Don't mention it. Looks like everyone got out unscathed, but you all look pretty exhausted. Rest up. There's no hurry to move on from here. As for me, I'm gonna check the area for any unusual activity. She's gone. Paimon didn't even get to say thank you. Maybe Yelan really doesn't believe she made a contribution. It seems like she's convinced Xiao saved us all, including her, and she doesn't know what to say to that. And since it's not easy to persuade Xiao of anything, maybe Yelan's just given up trying to talk to him. Xiao, she's criticizing you. I am not. You speak only the truth. I have no quarrel with that. I will keep your words in mind. Really? Well, that's great. I count that as quite an achievement. It was a perilous situation we were faced with underground, and it took every single one of us for any of us to make it out alive. I feel lucky that we didn't lose anyone along the way. Hey, so Ball Checker still hasn't woken up yet. Surely he's not gonna stay asleep forever, is he? Let's go check on him. I slept like a rock. Good times. Huh? What you doing? What's going on? Why are you looking at me like that? Are you in any pain? The head? What about it? Is there any brain damage from the impact? You need to tell us if you're not feeling well. You weren't that bright to begin with, so if we add brain damage to the equation... Oh, brother. What the heck are you guys talking about? I'm fine. I had an epic power nap, and now I feel like a million more. Huh. I feel like I'm forgetting something, though. Oh, yeah! Wait, weren't we underground? How did we get back up here? It's a long story. We'll fill you in later. Ito, we're indebted to you, Shinobu, and Ushi. We couldn't have escaped this predicament without your help. I'm the reason you all got caught up in this. Please accept my apologies, and let me find some way to compensate you for the trouble. Bah, crazy talk. You helped us first. Of course we're gonna return the favor. Hey, if it weren't for you, we'd still be in a Liyue jail cell right now. That's not quite correct. You'd be in jail, not me. Good point. Well, okay then. How about this? To celebrate our newfound friendships, how about you let me take you to Liyue Harbor for some sightseeing and a proper meal? I like the sound of that. Now that you mention it, whew, I am famished. Oh, I can barely walk here. I'm hungry too, Senpai. Why don't we head straight over? Paimon too! Paimon wants to come too! Huh? Fine! Alright, well, I promise I'll take good care of your friends from Inazuma. Take it easy, okay? What we just went through was a lot. Oh, wait! Yelan left already. I was gonna treat her to some tea. But I'll take this to mean we're square. Oh, yeah? Is that right? Wow. Okay, I'll let him know. Traveler, Flying Lavender Melon, Ushi has a couple words he'd like you to pass on for him.
What? Oh, I want to hear this. Me too. Count me in. Good idea! Let's do that! Paimon never would have guessed that Ushi was so gentle and thoughtful. Never judge a bull by its cover, huh? Sometimes the profoundest truths can also be the simplest. I think Ushi's words may well come in handy. You betcha! Just leave it to us! All right, Ito, Shinobu, Ushi, let's go. Oh yeah! Grub time! See you next time. Finished taking care of business? Oh, there wasn't any business. We were just saying goodbye to our friends. You're still here. I saw the two Inazumans leave with Yenfei, heading towards Liyue Harbor. Aren't you going with them? We still had some stuff we wanted to say to Xiao. I figured as much. I've checked the area. Nothing strikes me as out of the ordinary. Looks like this chapter has come to a close. Now, I just need to take care of the confidentiality issues. Let's hope our friends from overseas can keep their mouths shut. For their own sakes. We got it! We got it! We'll make sure they don't say anything. Please don't hurt them. Oh. You figured me out, huh? All right, I'll quit pulling your leg. Everyone really rose to the occasion this time. I won't ever forget what we went through. Where could that strange space have come from? And how has it existed down there undetected for so many years? I have to investigate this further. I have a feeling that whatever lies behind all this runs deep. Maybe so deep that no one can be allowed to know. Also, I think someone helped us out at the last minute. They did a good deed, of course, but somehow I couldn't tell anything about them. It must have been someone of great importance. Anyway, these questions will have to wait for another time. I have some follow-up work to do and reports to make. So it's back to Liyue Harbor for me. See you when I see you. Bye, Yelan! You knew I was waiting for you? Really? There's somewhere I want to go. If you have the time, you can join me. Where is it? A place that has to do with the Yakshas. Caraca, que história incrível que foi. E o mais legal foi o Zhongli salvando no último segundo, né? O Zhongli nem é o Xiao nem é um favorito dele, imagina. O bicho nem é um favoritinho do Zhongli, né? Eu acredito que se o Xiao tivesse caído ali, ele teria realmente morrido, hein? O Zhongli salvou a paçoca no final, que loucura, né? Vamos lá. The temple up ahead was built to remember Pervases. Maybe I came here because I had a realization. You mean back when we were underground? It's hard to put into words. Seeing Bosacius gave me the false impression that I'd traveled back into the past. You could dress up the Yaksha's life and call us valiant warriors, veterans of war. But the truth is, we are slaughterers, and nothing more. For Bosacius, perhaps dying in the heat of a great battle was no tragedy. And perhaps the same is true for me. After living so long,
To die in the act of saving others would not have been a terrible thing. So maybe these thoughts are my own form of insanity. Hey, don't say that. Oh yeah, Ushi wanted us to tell you. It's very important. Ushi said he has the power to exorcise demons, so people use him to fend them off. But after he met Ito, he's never left his side. He also said that he doesn't have any grand philosophies. He just thinks we should spend our lives around the people who make us happiest. Maybe there aren't so many rules about how we should or shouldn't live our lives in this world after all. So, he hopes you can come to understand that even though the power of a yaksha may be harmful to other people, it doesn't mean you shouldn't hang out with them. Yep, like people with visions. They have more resistance against your power, right? And... Well, anyway, there's loads of people out there who really care about you. Suddenly you sound a lot like Bosacius and the others. They used to talk about how they hoped to live a mortal's life once the world was at peace. I think I was the only one who didn't think that way. The Bosacius recorded in the Fantastic Compass had lost his sanity. He addressed the people around him as Alatus, Menogius, and others. These are the names of the 5 yakshas. I am Alatus, and Menogius is General Capisis. The others are Bonanis, or General Chisapis, and Indarius, or General Musatus. I heard that people call the 5 of us yakshas, the Guardian Adepti. Bosacius and Yelan's ancestors stayed underground to the end. So that space must have read their minds in their last moments as they approached death. Yelan was right in everything she said. Both of our proposals had their drawbacks, and both were sensible suggestions. But the power of that space was far beyond all of us. I couldn't have done all I did without everyone's help. Even in the final moments, it took every bit of my power to break free from that place. Well, Paimon still thinks you were amazing. Yanfei and Yelan are correct. I always prepare for the worst-case scenario. This mindset is deeply rooted in me. Even so, it was the most optimistic solution I could think of. If Rex Lapis hadn't saved me in that moment, I don't think I would have been able to escape. In the end, I still had to burden another. But that's how it should be, right? You've known Zhang Li, Rex Lapis, for such a long time. And you've helped him before, so he helped you back. What's the big deal? Perhaps. In the moment that we escaped from that space, I could sense what was left of Bosacius's memory. If I had to say what I gained from this trip, I think that would be it. It's good that one more person will remember him. Menogius, where have you been? Brother Yaksha, you're confused again. I've told you countless times, I am Boyoung, a thaumaturge who fought with you in the chasm. Boyoung? Boyoung? You are Boyoung, but who am I? Believe me, I want to know as much as you do. Here we are, the two who agreed to stay here together, and I can't even call you by your name. It's a shame. Stay here? No. No, you have to leave.
Nonsense, Brother Yaksha. We're down here for good now. Don't you remember? It's too late to have regrets. The seal can't be broken. The seal. Ah, yes. I'm a Yaksha who came here to fight. Brother, are you okay? Look at the state of me. I don't think I've got long now. We're the only two left. Don't go dying on me. You know, today I saw my family down here. Clear as day. What do you think? Am I losing my mind now, too? Boyoung, do you want to go home? I made my decision to leave Zhongzhou up on the surface. I obviously... Of course I want to go home. I must have family, too. You mean brothers and sisters? I'm sure you do. Brothers and sisters. Yes, but who am I? And where is my family? Brother, what's wrong? Hang in there. It's just you and me. Don't die before me. Alatus, is that you? Who's Alatus? Your memory's going again. I'm sorry. You all have to see me in this state. Brother! Look, there's someone over there. Who are they? They're my... I remember now. I know you. My brothers and sisters have come for me, Boyoung. You're awake. At least tell me your name. Brother Bosacious. Hey, Bosacious. Bosacious. I am Bosacious, and my destiny is to make the ultimate sacrifice. I've said so much today, but I don't need to hold back as much when I talk to you. Have you ever had a moment where you felt like you were aware of your destiny? The potential of life? The approach of death? Whatever it might have been. By now, I have accepted that destiny is the one disaster that the Yaksha know most keenly of all. We are destined to misery. And yet, we have no fear. How? It matters not. Rex Lapis had said that you are a witness. It is right that the events of the world are relayed to you. Bonanis, Menogius, and Indarius all perished, and only Bosacious' fate was unknown. This has always stung my heart like a thorn. That is why I went to the chasm, despite being fully aware of the danger. Now that I know what happened in the chasm back then, I can finally put this matter to rest. Before we left that place, I picked up a stone. I thought if I could take it out with me, I would place it in the temple to Pervases in memory of Bosacious. Unfortunately, the stone did not survive. Pervases died in the Archon War thousands of years ago. He was younger than us, and Bosacious was very sad when he passed. Too many Yakshas have become casualties of battle. We are like a flock of birds,
scattered to the four corners of the world. And in the end, as Bonanna said, it's rare for a Yaksha to find repose for their soul. Bosacious, Boyang, and all those soldiers. Heroes. I like that word. Maybe the world will never be free of disaster. But there is good in the world, too. Even the darkest hearts have room for those they cherish. I accept your advice. From this day on, heroes will always look out for each other. E é isso aí, pessoal. Completamos a história e já respondemos uma boa parte da... Que é isso aqui? Passeio de luta. Tá, esse aqui depois eu faço. Completamos aqui a missãozinha do Arconte. E é o bom que eles acabaram de responder a grande pergunta que o pessoal tinha, né? O que aconteceu com esse quarto Yaksha, né? E a gente acabou de descobrir quem são os Yaksha. E todos os outros 4 morreram. Ou seja, só o Shao realmente é o sobrevivente. O quarto Yaksha, que era o Vocês, morreu no próprio despenhadeiro, lá no fundo, no subsolo. Caraca, que história triste, hein? O que me faz pensar, quem seria o vilão que fez todo esse ataque de Kenrar? Porque eles morreram provavelmente por causa de Kenra, né? Porque os outros... Agora não... Quer dizer, o Shao não explicou exatamente como os outros 3 morreram, né? A gente só sabe que o quarto morreu lá no despenhadeiro. Ele morreu protegendo o pessoal do despenhadeiro. Ele praticamente morreu como herói mesmo, guerreiro. Caraca, tá respondida a questão. Um dos maiores mistérios já foi resolvido. Mas enfim, vamos lá. Aqui eu já acabei. Depois eu continuo fazendo essa outra missão aqui. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, curtido. Essa parte final aqui eu vou fazer em... off mesmo, né? Que é a parte da batalha aqui que ficou faltando pra travar. Que é a parte do desafiozinho. Eu vou estar fazendo em off mesmo, porque... Ah, mas eu vou lá só pra poder mostrar pra vocês. Que já passou um bom tempo já. Que eu já tô fazendo a live. Mas eu só vou mostrar pelo menos o domínio, né? Essa parte aí eu vou fazer em off. Talvez eu vou só no modo normal. Não, acho que eu vou fazer em off mesmo, melhor. Só vou só mostrar o domínio mesmo. Cadê? Que tava aqui embaixo, né? Que a gente tem que descer pra lá pra aquele negócio. Ué? Tava aqui em cima? Body and mind. Será que tá aqui em cima ou tá lá embaixo aquele pilarzinho pra gente avançar pro desafio? Ou será que tá lá embaixo mesmo? Vou parar de seguir essa missão aqui. Que estranho, cadê o pilar? Esse negócio de viajar no tempo é mó... Cara, o pilar tá aqui em cima? Ou será que ele tá lá embaixo mesmo? Aquele local estranho que a gente tinha ido. Pilar, cadê tu, pilar? Ah, não, ele é o ponto de teleporte. Não, acho que o pilar tá... Ah, o pilar tá aqui do lado, ó. Nossa, veio aqui pra cima. Tá, o pilar então tá bem perto do teleporte ali, pessoal. A gente teleporta, aí vem reto, né, pra poder achar o pilar. Não tá embaixo não, tá em cima, ó. Você teleporta, você só ir reto aqui, ó. Já vai ter essa placa ali. Perto do pilar. Quer dizer, não tá mais embaixo do pilar, agora tá aqui do lado. Agora é só apertar aqui e ir pro campo de batalha traiçoeiro, né? Eu vou na dificuldade normal aqui só pra... Ah, agora é com o Shao, que legal. Agora finalmente tem um Shao aqui. Tá, esses aqui são os monstros e a gente vai com o Shao. Ah, vai com o Shao mesmo, né? O Shao... Tá, o Shao combina com o Bene, obviamente, né? Shao, Bene, mais Quem aqui que eu posso pôr. Toma e ela aqui, será? Será que o Shao... Apesar que o Toma não combina tanto, né? O amigo.
Acho que eu vou pôr o Tommy e a Elan mesmo, vai, já que tem mesmo, né? Bora lá. Tá, agora eu posso usar o poder de ataque imersivo, né? Que eu tô com o Xiao. E vamos iniciar direto aqui, ó. Xiao, Benê, Toma e a Elan. É um time bem estranho. Eu vou usar o Toma, que faz muito tempo que eu não uso o Toma. Vamos ver como é que tá o Toma aqui. Já que o Toma gera escudo, né? Gera aquele escudinho dele. Não é um dos melhores escudos do jogo, mas é bem útil. Vamos lá enfrentar esses inimigos. Ah, esse aqui a gente já sabe o que é, né? Eu vou ler esse aqui de novo. Quando cada rodada de combate terminar, ou seja, 3 desafios foram completados, a configuração atual da sua equipe deve ser ajustada. Todos os membros da equipe atual terão que se recuperar por uma rodada. Ok. Deixa eu ver como é que tá o Xiao do jogo. Ele tá com 2042 de ataque, 105 de proficiência, 73 de taxa, 154 de dano, 105 de recarga e 46 de dano anime. Tá usando a lança de duelo, lança do duelo. Ok. E tá com o conjunto completo, né? Além vida Cinábrio. C0888. Beleza, vamos ver como é que tá o Toma. 1486. Ok. 691. 214 de recarga. Ok, tá o famoso Toma suportão. Lança de Favônios. E o ritual real, obviamente, né? Que eu tomei o suportão. C0888. E Elan tá a mesma coisa, né? Deixa eu ver. Acho que a Elan deve estar a mesma coisa de ontem. É, tá a mesma coisa. Bastante recarga. Só recarga praticamente. Tá usando o arco do sacrifício e o selo da insulação. Don't get too close. Another test subject. Quietly now. Supporting fire. We're open. Everybody stand back! Game's up. Time's over. Another test. Gotcha. Useless. Disappear. Here. Free. I got careful. The wrong test subject. Worthless. Ah, que legal, a gente vai usar o poder da bússola pra ficar trocando de local. Caraca, adoro isso aqui, hein? É só teleportar e já vai pra próxima rodada. Vamos nessa, deixa eu já no difícil aqui. Dar o famoso adianto. Busted. Here comes the Can't run. Fire it up. Here's backup. Going in! Stay right for it. Lament. Send this quickly. Here. Worthless. Nossa, quanto dano! Don't get too close. Teamwork is dreamwork! É, né, que o Toma combina com Supporting fire. ela aqui. Quietly now. Gotcha. Things are about to get dicey. Let's light it up! Boring. I guess this is it. Ok, passei. Vamos lá pro próximo. Rodada 3. Game's up. Time's over. I got you covered. I'm going in! Disappear. Here. Useless. Worthless. Ah, agora a equipe completa que sai. Beleza, acabou a equipe, vamos pra próxima. Tá, eu vou ter que enfrentar o bardo de fogo, né? De pyro. Tá, como o bardo de pyro, então acho que eu vou pôr o seguinte. Vai ser a Emiko. Vai ser o Shingekyo.
vai ser... Deixa eu ver quem que eu posso pôr aqui. A Kujou-Sara e acho que o Kazuha, talvez. Pode Ona. O Ayato, não, acho que eu vou pro Ayato. Ayato e Kujou-Sara, pronto. Eu podia tirar a Kujou-Sara e pôr a Diona, acho que é melhor, né? Eu ponho a... Calma aí. Eu acho que eu vou pôr a própria Diona do jogo e o... Pronto, assim fica melhor. Deixa o Ayato no final pra passar daquela parte chata ali. Tá, agora pode ser os poder normal aqui, ó. Não, vento selvagem não, que eu não tô com o Kazuha. Pode ser esse aqui, esse aqui e esse aqui. Ok. Vamos lá. Miku, Shingekyo, Johnny e Ayato. Uma boa dupla. Calma, acho que é só avançar direito. Deixa eu ver como é que tá a Miku aqui. 71 de taxa, caramba, quanta taxa. 30 eletro. Tô usando Sinfonia dos Indolentes. Trovão Furioso com reminiscência nostálgica. 888. Shingeki no meu tal de sempre, né? A Diona do próprio jogo. Agora vamos ver como é que tá a Diona do jogo. 1691. Ok. 61 de Dino. Arco do Sacrifício, conjunto completo do Donzela Amada, C6. Ok, e o Ayato é o meu Ayato mesmo, né, que vocês já conhecem. Right here. Can't handle your drink. Huh? Think you can... Let me weave you a verse. Mind the deluge. Emerge. A sight to behold. No, my sword! Witness the power of Guwa! Come on out. Segunda parte da batalha, vamos lá. Difícil de novo. Right here. Emerge. Special. Think you can bully me? Rain outlines your fate. The depth beckon. Shake and stir. Let me weave you a verse. Right now, emerge. Nothing lasts forever. É, pra derrotar ele tinha que ser o Ayato mesmo, não tem jeito. O que é forte contra ele é o Ayato. Vamos lá, próxima batalha. Right now, right here. No, my sword! Faz a triangulação. Cascade. Kamisato Armor. Suiyu. Can't run from death. Let's move. Right now, emerge. Ok, mais uma equipe que foi embora. Agora a última equipe, deixa eu ver. É, aqui vai ter que ser o Permafreeze. Permafreeze e depois... Tá, vai ter que ser um Permafreeze com alguém de fogo. Aqui vai ter que ser a Ganyu, bora. Ganyu, quem que eu tenho aqui? Mona, deixa eu ver quem que eu posso pôr aqui com o poder de Pyro. Podia ser o próprio Toma, né? Que o Toma tem um poder de fogo. Mas o Toma não combina muito com o Permafreeze. Eu podia pôr a Yumi, não, mas a Yumi é DPS e não dá 2 DPS juntos, fica estranho. Eu podia pôr o Benê. Acho que é melhor guardar o Benê. Ah, apesar que o Benê faz sentido, não faz sentido pôr o Benê. Por último, o Kazuha. Pegar o Kazuha do próprio jogo. Ah, ficou faltando essa Saiu e a Kujou-Sara, né? E se eu pôsse a Saiu? Acho que o Saiu seria mais legal. Acho que eu já fui com o Kazuha. Tá, mas o problema é que... Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr
Calma aí. Vai ter que ser o permafreeze mesmo, né? Tá, vai ter que ser as duas aqui. Eu podia pôr a própria Yelan, que acho que ele é mais sorte que a Mona. Vai, Yelan, eu posso testar. Acho que eu vou testar as duas, vai. Pode pôr a Sayu e acho que a Kujosara, que é as que eu não usei ainda, né? Só que aí vai ficar cada um de um elemento diferente. Isso vai ser meio estranho, né? Sei lá. Vai assim mesmo. Vai assim mesmo, bora. Só vamos direto aqui. Bora. Vamos testar essa saída com o Kujosara que ficou faltando pra testar. Deixa eu só ver as duas aqui também, né? Nossa, a Sayu tá com 700 de proficiência. Caramba, quanta proficiência. Espadão de favores. Sombra verde. C3, 888. E a Kujosara é a mesma coisa, né? Deixa eu ver a Sara como tá. A Sara tá bem forte. Caramba, quanto é recarga. Cadê o bônus da Eletro? Tá 46. Tá com arco de guerra de favores e torre, obviamente. C1 e 888, ok. Meu Deus, esse é o time um dos times mais estranhos que eu já joguei, velho. Onde ninguém combina com ninguém e vira alguma coisa. Born of ice and frost. Here comes the catch. This is long overdue. No turning back. My duty. Freshness preserved. Away I go! Quiver! Things are about to get dicey. Busted. Ninjutsu! Esse time é o mais estranho possível. Tá legal. O bom é que ela aqui no caso, né? Tanto a Yelan quanto a Sayu, né? Que ela tem essa mecânica aqui de ficar correndo. Eita, nós estamos andando. Storm the front! Trovão, taca. Gotcha. Game's up. Time's over. For Rex Lapis! Strike! Posso teleportar com ela aqui. O bom da Kujosara é que ela tem um teleporte, não posso ficar desviando do ataque do inimigo usando um teleporte. Isso aqui é muito da hora. Vamos lá. The inside things are about to get dicey. Glory to the Shogun! Blaze over! Ninjutsu! Game's up. Time's over. Busted. No touching! No turning back! Quiver! Over the edge. Access denied! Strike! Things are about to get dicey. Quiet now. Me solta, bicho. Storm the front! Quiver! For Rex Lapis! Gotcha. Game's up. Time's over. Gotta dash! Power flows through me! Ah, boa, dali. Passei. Até que deu certo usar Kujosara com a Yelan, combinou pra caramba. Deu certo com Kujosara com a Yelan.
poder desbloquear a missão lendária da Elan. Eu vou fazer a missão lendária da Elan depois. Só vou finalizar o vídeo por aqui mesmo, só pra pegar. Aqui, ó, já pegar o que eu tô precisando. Esses daqui eu vou fazer em off mesmo, que eu não preciso ficar fazendo tudo direto. Aqui, o vídeo já bateu muito tempo. Ah, peguei o último que tava faltando, pessoal, do arco pra ir ainda. Deixa eu até pegar e trocar o personagem pra mostrar pra vocês. More companion. Ah, deixa eu pegar a conquista também, não, nem tinha visto que tinha conquista aqui. Consiga fugir do espaço-tempo com a trilha perigosa. Ok, concluí 2 missõezinhas. Agora é hora de mostrar o arco. Esse arco aqui, ó. Finalmente eu peguei o material de refinamento. Tá vendo? Já tem 2, agora é só lá na loja comprar. Calma, cadê a loja do evento? Só pegar os 2 aqui. Ah, peguei os 2 e pegar a coroa também, novamente. Coroa de sabedoria. E pegar esse aqui que eu tô precisando pra passar pro arco. Ok, pegando um material de refinamento é só refinar direto. O que tá faltando passa. Aqui, ó. Vou pegar esses 3 daquele ali, né? Agora que eu tô com os 4 é só refinar. Primeiro refina, vamos lá. Segundo refina. Terceiro refina. Rank 4. E último refino, rank 5. Vamos nessa. Tá, deixa eu ver. Ele aumentou pra 12%, 20% e 28%. Nossa, forte, hein? Beleza, peguei o último refinamento, agora só falta pegar a pedrinha que tá faltando pra zerar, calma aí. Que é essa pedrinha aqui, ó. Ok. Esqueci de farmar isso aqui. Deixa eu queimar. Ele pelo menos por 70. Uns 41. Aí. Quase zerando. Então mais um. Aí, dale. O resto depois eu farmo pra zerar. Mas o importante é que depois que eu zerei esse arco eu vou lá fazer o abismo. Vamos ver o máximo que eu consigo tirar de proveito desse buff do arco, pra ver se realmente vale a pena manter ele pra ela aqui. Eu perco bastante ataque, mas ganho esse buff aqui. Não custa nada usar só pra testar, né? Mas enfim, eu vou ficando nessa por aqui, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir e compartilhar pra dar aquela força, né? Essa história aí do Xiao, né? Do amigo do Xiao Yaksha que acabou morrendo, né? É uma história um pouco triste, mas foi bem legal esse evento. Eu curti pra caramba. Aí no caso, amanhã eu já vou fazer esses 2 eventos aqui, essas 2 missões. Eu vou fazer a primeira missão da Yelan, né? Que é a missão lendária da Yelan, pra gente finalmente saber mais informação sobre a própria Yelan. E depois eu vou fazer essa primavera e outono de um leque aqui, que é outra missão aqui, que eu vou ganhar que é isso aqui? Maravilhosa visão do dragão. A gente vai ganhar um leque aqui. Um leque com o símbolo do Rex Lapis aqui, do dragão. Mas enfim, deixa eu lá. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Rain outlines your fate.